Uyaqala uyiva okanye awuqali? Hayi, ndiyaqala uyiva sisilozo. Hey, thanks to coffee. Yo, into lento load shedding. Thanks to load shedding because izinto zonke besinazo esisystemini ziye zacima zalahleka. So in trying to search kwi-server kwagubhululeka izinto caba zazenziwe wena. Ewe ne? Yeah. Caba zazenziwe ngoba hey nami manje ndisothuka ba hey ndicima wathi iqele ndiyaziyo hayi qi nansi but Kuvela ke izinto zakudala. into zakudala ezazenziwe kudala but asikhalazi kunjani how you Ikhona ke doing into ekhe yatsho yathi xa kunothiwa i-COVID iphelise into ze-makeup kungavela abantu esabagqibela kudala. kuthiwe Lhoza tyhini nguwe lo where have you been sumosha sumoshana siyekenisa isizobe benani siyekenisa izobe kunjani samachiza ayigod I'm good sisilozo, njani wena? I'm good, thank you. Manikele kuwe sigawule swarhuqa ngoba ngecala emva kwentsimbi yesibhozo siready for umfundisi. Yeah, no, thanks for having me. So it's September. We're talking eye care awareness. So umntu, you know, how do you take care of amehlo wakho? How do you take care of your vision? Zikhona nje izinto endifuna ukuthi qaba. You know, asizuhlala ndawenenye kakhulu. So Sure. the one is chemicals getting into your eye, you know. Wenza njani ubusitya ibiltong apha endleleni. Ulibale ngoku nako. Yes. Naku libale uyazityikitya amehlo kungena laa chili pha, you know. Ubusanithayizile. Yo thiza wam. Ubusanithayizile then kwangena la chemical. So xa sithetha chemicals, we are not always talking like sulfuric acid, izinto ezi-hectic, you know, even just into ezifana nesepha. What do you do when there's foam bath or just your makeup gets into your eye, mascara, njalo, right? And here, the advice is just to wash out the eye with running water. And that should do the trick. So as you just rinse it out, and the eye is built in, you have the tears that will wash out whatever residue then is left. Okay. Another one, Lhoza bendithetha, is protecting amehlo. So if you're getting out, you want to wear shades or wear a cap if it's a sunny day, right? Because eventually that kind of bright light will hurt your eyes. So get a good pair of sunglasses. I-sunglasses ke ngoku zininzi ngoku zikhona nezingezi zomanyanyane, right? The point was to have a barrier that will absorb those UV rays so that they do not get into the retina and hurt the retina. The retina is the back of the eye. Sure. And hurt the retina. So you need sunglasses that are formulated in such, not just in into zabai plastic emnyama. Okay. It needs to be credible and have la technology. We do know brands as aziwayo that you know are producing the correct sunglasses. It's supposed to be sunglasses, not just shades. It's supposed to be ezakwenza la msebenzi of breaking the intensity of those UV rays. And then the other one, I think abantu abaweldayo, you know, if kuthiwa you must wear protective eyewear when you are welding, it's important for that person to do just that, you know, because the kind of damage that could happen, it's very difficult for us to repair, and sometimes it is irreparable, right? So if kuthiwa protect your eyes when welding, anything just about a bright light. And people abasebenza kwindawo ezine-dust, you know, so maybe you're making baby powder, maybe you're making flour, leyo xova, maybe you're making cement, lena yokwakha, maybe you're working in a construction industry, right? So if an area has been declared to be an area where you need to wear safety goggles, make sure that you wear those safety goggles. You're in a science lab, jalo. Make sure to wear those safety goggles. See as well you're taking care of your eyes. Then the next one was how chronic diseases can affect your eyes or vision.
You know, we've seen even acute conditions, something like varicella zoster or shingles. So Mm. once you've had chickenpox is caused by the varicella virus, right? And the chickenpox, you can get there's blisters all over umzimba Mm. wakho, right? They are Mm. painful, they are itchy. You get a reinfection of chickenpox, meaning the chickenpox can infect you again, right? And Yo. when this happens, it is called shingles. Ndifuna uyicacisa le nto kule ndawo that shingles has got absolutely nothing to do with HIV. Shingles has everything to do with a low immune system. So it means that you've had chickenpox and you have a latent virus or a virus that is sleeping dormant in the nerve cells. And when your immune system drops for whatever reason, because you have a Mm. chronic condition, because you are pregnant, because you are on cancer treatment, Sure. because you are diabetic, because you are a child below the age of 5, all these things that we consider people to have a low immune system, that virus can then awake and you get something that we call shingles. Okay. These Okay. shingles are blisters that will follow that nerve cell where that virus was sleeping. It can be upper emqolo, it can be across the chest, it Mm. can be on your face, usually on the upper. It affects this nerve cell. So it's either the left or the right eye. Laa nto kuthiwa Mhm. libhanti ngesiXhosa. Okay. Um, so that if left untreated, because people sometimes just leave it, if left untreated, it can affect your eye. Iphele ikuphanyaza imehlo, ube yinyori. So that was shingles, but you need I-shingles. to. Masemachiza singiyagqitha apha kwi-shingles man, because ngoku uthetha into esasicinga into yoba one, i-chicken pox uba wakhe wanayo, umzekelo mna ndimfunga ndimenhla into yobana ndiyayazi asithethi ngayo, sithetha ngamehlo, but i-chicken pox ayikuphindi uba yakhe yakufumana, ayizukuphinda. And ke zange iphinde indisulele naxa abantwana bamaphindi baya bafumana bona, ndabe ndiqoba hayi ndandinayo mna wazondisulela ndazama ubanakekela. So Yeah, and okwesibini uthethe into ethi ayinanto kwenza, sikhule kukho the myth endiqinisekileyo uba it's a myth into yoba once ube ne-shingles it means you're HIV positive. Zinkolelo esizivayo ezo, singekayi nje emehlweni. Khandikhawulezele kwezo nto zimbini. Chickenpox okay. iyaphinda umntu. Okay, so ithethile le shingles uba ayinanto kwenza ne-HIV, yenziwa kukuba weak kwe-immune system Yeah, okanye chickenpox iyamphinda umntu qha imphinda xa i-immune system yakhe ifikele kwi-percentage esezantsi. Uba singayifaka kwi-percentage sithi hayi eyam i-immune system iku-90%, if we could be able to measure it, sithi eyomnye okay. ikwi-80%, then we would say something like if your immune system, your defense system hits 15%, then you are in a gap or a window where Mm. now certain infections that you could have been able to protect ziyakwazi ukungena. So i-chickenpox ayikuphindi is simple language. But if we want to be complicated, is that ayikuphindi if your immune system is at I don't know, 50% and above. Yeah. And Right. then if your immune system drops, that virus yile ibikade ikhona apha kuwe kakade, because now you're going to say, but khange ndidibane nomntu one-chicken pox, khange ndidibane nomntu one-shingles, isuka phi? No, it was sleeping. If you imagine the immune system, you must imagine something like a prison where the immune system has guards that keep that virus in there. So it stays there and it can't do anything. But once your immune system drops, that virus now gets the chance to, iphume and then cause disease. It's no longer laying there dormant, okay? And that's what is called shingles. Okay. All right. No, I'm covered. Singamuva ke semachiza siye kwenye. Okay. Then we get blood pressure, Lhoza, that affects. So I when we're talking high blood pressure, we are saying that the blood moving in your blood vessels is moving at a high pressure. That's simply what we are saying. high blood pressure. Ngoba thina le nto i-high blood pressure zange okay, une-pressure, okay, high blood Yeah, pressure. high.
igazi is supposed to be moving ngespeed esithile okanye ngepressure okanye ngomfutho othile. Eyakho is just too much la pressure uhamba ngayo, right? Now i-blood vessels azilingani kude kubekho into ekuthiwa zii-capillaries ezincinci. Ubungajonga apha ngaphantsi kolwimi uye uzibone ii-capillaries lula nje. I-blood vessels ezincinci zikuba khona ke nalapha ngaphakathi empumlweni. Umuntu amane eba nee-nose bleeds or i-epistaxis. So ziyakwazi ugqabhuka kwayo umuntu uba ne-nose bleed. You can imagine ke ngonaphaya emehlweni zikhona ezi blood vessels ngaphakathi emehlweni. Not leni uba xa ubethiwe ube nemehlo elibomvu okanye xa une-flu okanye une-allergies. Ngaphakathi emehlweni a blood vessels can burst phayana. Okanye there could be poor supply to your retina and le nto iphele ik-affecta your vision okanye your field of vision. We also have diabetes that can cause a related disease or ikanye indlela eyenzeka ngayo is related even when you have diabetes. Umntu aphele ephanyaka amehlo engaboni. Right, so if you are diabetic, une blood pressure, uye unikwe i-aspirin to take to keep your blood thin so that there are no clots. Uye unikwe nepilisi to take to lower your cholesterol or to prevent you from having high cholesterol. So sithi le nto yi-prophylaxis, sinqanda into engekehli. Sure. You are taking it for prevention. Ezaa pilisi ke kubalulekile uba uzithathe to make sure that you don't get to a point where uzawuthi ngoku amehlo wakho ayaphanyaka, right? I think maybe the last one is to speak about eye infections, right? Ikarkatyi, pink eye. Ikarkatyi. So le nto ithi uzawuba nekarkatyi ayikho. Umntana uzawuba nekarkatyi okanye uvive umntu okhulelwe ukutya kuthiwe uzawuba nekarkatyi. Hayi laa superstition ubuthetha ngayo. Kaloku kufuneka sizithethe ezi zinto because abantu bakholelwa njalo. Nanku unomphelo etyhalana uthi ngoLendloza noBhuti Lwanda ndikumamele bhuti kwaye uyasixhobisa ngolwazi oluncinci esinalo ngakumbi apha kwi-shingles. Ndifunde into yoba bendicinga uba nam zinento kwenzeka umntu opositive. So nyhani umntu acinga uba yhu naku umntu okhulelwe ufuna ukutya kwam ufuna umbeko wakho wamvimba nje uzawuba nekarkatyi. Zizinto ezikhulu ezithetha ezo okanye khona mani into eyisenziwa ngomnwe kwemntathi kuwe sidlala ukuthi uzawuba nekarkatyi. So zezi myths funeka sizilungisile ezo. Abantu siyasiqiniseka uba sibanika ii-facts. Sure. So we have the optometrist. Lo uye kubhala uba gqirha wamehlo. Andiyithandi ke laa nto ithi gqirha wamehlo phaa kwi-optometrist. But ke ugqirha ndifumaniseke into yoba unikwa nabani na apha esiXhoseni. NoLwanda luyi-pharmacist. Abantu xa bethandile bathi gqirha. Uyanyanga mani ngugqirha. Ne-dietitian ngugqirha, ne-nutritionist ngugqirha. So ke akho nto sawuqhuba ngolo hlobo. Kodwa ndiyayifuna nje uyichaza loo nto ndidlula uba i-optometrist ayingogqirha. Optometrist uzaya kuyo because you are struggling to see. Umntana wakho uyambona uyathanda ufinga amehlo. Andithi xana kusithiwa hey khawufunde phaa ebhodini uyayibona phaa nangu kuyawubani esiza ndikuboni. Umntana must see an optometrist. Ikhona ke indawo eyenza i-specs that is very popular, and if umntana is 6 and below, I think banayo into ethi bayakwazi umnika i-specs felefele. Okay, andizuyibiza ngagama. Kodwa ke you can go to an optometrist and they will let you know uba babona ntoni, what do they think is the reason why lo mntana engaboni, okanye wena ungumntu omdala kutheni ungaboni. Bakwenzela i-specs, into ekuthiwa zii-prescription glasses. Not eziya zifunyaneka evenkileni ufike zibhalwe 3+ no 1+ for wonke umntu. Andiyikhuthazi ncam laa nto yeza reading glasses. Reading glasses umntu athi andiboni ayothenga phaa efamasi, ayothenga kwivenkile ethile. Phaa kulaa venkile le inqaqayo zipopular zapha. Hayi mina ndifuna phaa kulaa venkile inqaqayo le ithi ayothenga i-reading. First of all wonke umntu ithini le nto awufananga uba amehlo ayathestwa. Amehlo befama ayathestwa because i-prescription glasses uzawukwazi uba kuthiwe hayi eli lase-left sibone ngolu hlobo, eli lase-right sibone ngolu hlobo. So undibone ndinxibe izpecs but njengoba ndizinxibile ezaa glasses lapha ngaphakathi kuzo phakathi kulaa frame, laa glass ayifani, laa nto kuthiwa yi-lens
lena yase-left ilungisa le ngxaki yelimehlo lase-left, le yase-right ilungise le ngxaki yelimehlo lase-right. We must not always assume uba zizawufana ii-lenses zakho, which is what i-reading glasses are doing. They are assuming that the error in vision is the same. Okay. Yes, of which it might not be, which is why ke ngokudinga ukuyobona i-optometrist to assess and then prescribe ii-glasses aba-right for wena personally. Yile nto zingabolekisi ke ngoku-glass because i-error yam ayifani ne-error ekuLhoza. Okay. Yakuva. I-optometrist ke azikwazi ukuprescribe. So uzawuthi xa unengxaki with an infection yemehlo uye kugqirha okanye uye kunesi. And then xa uzawukwenza i-operation yemehlo uzaya kumntu ekuthiwa yi-ophthalmologist okanye umntu ozawukwenza uqhaqho apha emehlweni kuthiwe hayi amehlo aphanyakile lo mntu kufuneka etshintshiwe i-cornea yakhe njalo njalo. Okay, so akho need uba utsibele ku-ophthalmologist for izinto ezilula. You can just go to your doctor or nurse. Okay. Okugqibela somachiza ngenxa yexesha ndizokukhulula ngoba funeka siye kumfundisi sijonge uba sithethile ngamehlo, sithethile nge-chronic diseases, your high blood pressure, sithethile nge-eye surgery eyenziwa yi-ophthalmologist. Ngee-chemicals, uphandlwa isepha, uphandle loo nto ikuphandlileyo, ungenwa sisinambuzane emehlweni, njalo njalo. Sithethile uphandlwa imaskara, ezi makeups sizinxibayo, uphandlwa kukubila, but it's rare. Sithini ngabantu ingaba imisebe namashiya anawo umsebenzi ekukhuseleni imehlo? Ndizokuyeka Somachiza, ungaqhawuki. Ungafrizi Somachiza. Xa kanye ndicinga uba ngowokugqibela lo umbuzo ndikubuza wona, Lwanda Kamkhatshane. Ungafrizi, sufriza Somachiza. Kanye xa ndisithi I think I'm back. I think I'm back. So uboya buyanceda wena siSilhoza. Apha emehlweni. Khapha ndikulinde khona. Please. Nalapha ezibhubulweni, you know, so it's the same thing that, you know, it prevents dust from ungena, controlling umoya ozongena emehlweni. But I mean, if umuntu uyajima uyabaleka, it's advisable to wear into ekuthiwa yi-sweatband ozayinxiba, and then it absorbs that sweat. You know, nabantu ke bayazinxiba nee-caps njalo njalo, so that laa mbilo uhlale phaa, ungathi ube kanti uzawuku-affect emehlweni. So amashiya neenkophe emisebe zinento okwenza noprotect imehlo. Is that what you're saying? Yes. Okay. Yes. So okay. So masingawachebi. Sisilhoza uzandibethisa. No, uzawundibethisa. But ke ewe, that's the simple answer. Masingawachebi. Because sizawuzenzela ubomi nzima. Microblading? Ayina problem, yazi microblading. Yeah, I can't think of an issue when it comes to how it would affect your eyes. I think it's just a cosmetic nto. Yeah, but all these things I don't see the necessity. But I mean, people are, you know, they're making their own choices. Indlela ophendula ngayo, we are very careful ngoba kukho abantu kulinde khona mnaqala ngoba lokhu siyayenza i-extensions zethu kanti funeka siqhwanyaze eduru xa sinxiba i-makeup. Abantu kuyafuneka bazijonge ezaa zinto wena siSilhoza in terms of i-sterility of ezi zinto. Uyakwazi uba ufakele ii-lashes andiyazi noba abantu ziyabolekisa na ke ezi lashes, but uyakwazi ufaka ii-lashes ezi-infected, zinee-bacteria zona. Uthi xa sowuzifakile, you get laa kargatyi, or what we will call bacterial conjunctivitis. Imehlo liba nento engathi zintongo, liba nento engathi bubofu, yebo, xa uvuka kusasa line-discharge. Lidumbile, uyaphandlwa i-light, libomvu, right? And that's when you know that's an eye infection. Funeka uhambe uyofumana an antibiotic eye drop or ointment.
Okay, so masiqaphele masiwanakekele siwanonophele amehlo ethu ukuvuthelwa ngomnye umntu usomachiza ndiphandliwe ndiza kuwe umntana uza kuwe ngabe mhlawumbi is it advisable kwixesha It's esiphila kulo? advisable. I think it's advisable. It's just nje ukuvutha iyancedisa. Kaloku But sine-COVID because ngoku khona usundivuthela mntana sekhaya ngexesha le-COVID naxa usenziwa ngumntu i-makeup kuthiwe yima wo bekufuneka banxibe iimask because bayasondela mos xa besizoba besenza zonke ezinto so ufumanisa uba ininzi into amashiya xa uzawufakelwa iinkope uzifaka kwiiglu zivuthelwe zize kuwe ngabe mhlawumbi yonke laa nto yale COVID uba kuthiwa eza droplets. Eza droplets, yeah. Is it No, advisable? definitely in terms of COVID, it's a high risk, Sis Lhoza. Uyakhumbula kaloku sasithe eyes, nose and mouth. Now, if the mouth is vuteling lashes ezaphinda ziyongena emehlweni wam, then it's a problem, an obvious problem. And okanye uphandle so abantwana siyabavuthela xa bephandliwe okanye siyabayeka okanye uzawuthatha into uthi If andiguli, I think ndizamvuthela. Okay, great. Yeah. Okay. All right. Thank you so much. Ndibuzela nomnye umuntu opha ekhaya Siphokazi buhle Jack ukuthi very informative. Sayinkosi kakhulu Somachiza siyabulela uba ngabuphandliwe ngumsipho umaphandle kuzame nje into bana amehlo akho azoba right. Otherwise yeah, that's it for today kwi social crossover now. Siyabaleka siyakumfundisi sofumana midweek sermon siva sithina Somachiza siyabulela mani nabantu abaspraythayo ezindleleni amehlo ethu siyaphanyaka zimoto masibe considerate xa sidrive. Enkosi Sis Lhoza. It's a long topic. Unfortunately, we couldn't cover all those regulations, the lights, LED versus xenon and so forth. Yeah. Okay. All right. Nkosi kakhulu ke ngexesha lakho until next Wednesday. Somachiza. Thank you. Thank you. That's Lwanda Kamkhatshana besimbambile ke apho sixhobisa ngale nyanga nje ndathi inyanga kaSeptember ayonyanga nje yezokhenketho ayonyanga nje yamagugu ayonyanga nje ye suicide kodwa kwayiyo nenyanga ngokwekhalenda yezempilo yokunakekela nokuxabisa imehlo eli lakho because yalinida mani imehlo. So that's it for today. We #AskLwanda. We're now straight moving to midweek sermon with umfundisi uYoyo. Masikhangele ingoma. We are extraterrestrial. We are